guten Tag. Wir sehen jetzt hier eigentlich schon die Räumlichkeiten, wo der zukünftige Besucherbereich sein wird. Diese mussten auch erweitert werden. Da sehen Sie jetzt gerade den kleinen Bagger, der hier seine Arbeit verrichtet. Und genau hier entsteht das neue, moderne Besucherzentrum. Also auf sozusagen diese Agora steht für den Marktplatz, für den alten griechischen Marktplatz, dort, wo der Ursprung Demokratie gesehen wird. Das Zusammentreffen von Menschen ist absolut notwendig für ein demokratisches Geschehen. Und das demokratische Gut ist ja die Tatsache, dass nicht nur Menschen, sondern auch Meinungen aufeinandertreffen und diese Meinungen dann aber zu konsensfähigen Beschlüssen führen. Der Beginn ist sozusagen dieses Besucherzentrum, dass hier mal Menschen ankommen sollen und dort kann dann ihre Führung losgehen. Diese Aufnahme übrigens ist jetzt auch schon ein paar Monate alt, das heißt, hier wird doch noch recht die Baustelle dargestellt, das wird sich aber sehr ändern. Also wenn Sie uns dann Mitte Januar besuchen, dann ist hier ein hochmodernes Besucherzentrum, das auf mehreren Ebenen Sie digital auch informieren wird über Parlamentarismus, Entstehung der Republik etc. 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 Und wir gehen jetzt dann aber mit Ihnen hinauf in den ersten Stock, also dort, wo quasi der architektonische Haupteingang des Parlaments ist. Aber ich sehe hier gerade, dass noch da ein paar Bilder nachkommen, und zwar von diesem Besucherzentrum, das, was ich vorher schon erwähnt habe, das auf diversen Ebenen eine Art Ausstellung, eine Art Informationspult darstellen wird. Jetzt zum architektonischen Haupteingang oben. Dieser für den Kaiser vorgesehen und von Abgeordneten selten genützte Haupteingang führt übers obere Vestibul direkt in die große Säulenhalle. Ja, und die ist quasi oberhalb dieses neuen Besucherzentrums. Man sieht Bilder, diese Säulenhalle wurde zerstört, direkt durch einen Bombentreffer, wurde so weit wie möglich wieder restauriert und einiges ist allerdings auch verloren gegangen, wurde auch gerne dann als Begegnungsort verwendet. Über Monate lang während der Sanierungszeit war da hier drinnen ein Gerüst und hat man genützt zum Arbeiten. Ja, eben der größte Raum war gut zur Lagerung von Materialien, aber auch, wie man sieht, wurde hier gearbeitet. Und die Säulenhalle präsentiert sich dann wieder so, wie wir sie verlassen haben. Wollen wir uns nochmal entschuldigen bei den sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörern für die schlechte Tonqualität am Anfang. Sollte jetzt eigentlich passen. Sie sehen hier wunderbare Aufnahmen von der Säulenhalle und von hier geht es weiter hinauf in den Dachboden. Dieser Attika-Bereich wurde über Jahrzehnte nicht genützt, den hat man jetzt ausgebaut. Hier ist dann das neue Parlamentsrestaurant. So soll es ausschauen, so sah es aus. Man hat auch hier mal sehr stark verstreben müssen, verstärken müssen. So hat es noch vor einigen Monaten ausgesehen, wie wir hier auf der Baustelle waren. Mittlerweile ist das alles schon mobiliert und wir freuen uns dann auf dieses neue Restaurant. Jetzt gehen wir weiter in den historischen Sitzungssaal, einer der Prunkräume des Parlamentsgebäudes, der uns glücklicherweise noch so erhalten geblieben ist wie aus den Anfängen, und hier war natürlich alles daran gedacht, es so zu behalten. Man hat hier mal die Möbel entfernt, schön verpackt, abtransportiert, waren in einer Restaurierungswerkstätte und sind mittlerweile wieder zurückgekehrt zu ihrem Ursprung. Man hat hier Restaurierungsarbeiten
Maßnahmen durchgeführt und hier noch einige Eindrücke, viel zu erzählen zu diesem Saal. Und ein Muss, wenn man das Parlamentsgebäude besuchen wird. So einen ähnlichen Raum gab es übrigens auch gegenüber. In der Monarchiezeit hatten wir ein Abgeordnetenhaus und ein Herrenhaus. Das Abgeordnetenhaus und dessen Sitzungssaal ist uns erhalten geblieben. Ähnlich sah es auch im Herrensitzungssaal aus. Nur da gibt es nur noch Schwarz-Weiß-Fotos. Und der Saal wurde dann der Nationalratssitzungssaal. Also viele Österreicherinnen und Österreicher kennen den. Er war im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde wieder aufgebaut, diente 61 Jahre lang als Nationalratssitzungssaal bis Sommer 2000. Wurden auch versteigert, einige landeten in Museen und in Privatbesitz. Manche sind wieder Elemente sind zurückgekehrt, wie hier der Adler, der gerade weggeflogen ist. Und auch die Holzpaläne sind zurück und das finde ich die eindrucksvollsten Aufnahmen um 2019 herum, wie der Sitzungssaal komplett offen war. Man hat auch hier sehr viel abgetragen, um einfach diesen neuen Platz zu schaffen. Immerhin 10.000 Quadratmeter sind dazugewonnen worden und dieser Saal hatte auch für einige Zeit überhaupt kein Dach und wie man mit diesen Abrissarbeiten fertig war, ist man dann daran gegangen, hier ein ganz besonderes Glasdach zu errichten. Dieses Glasdach soll ja symbolisch Transparenz darstellen, also es ist eine bauliche Manifestation des Transparenzauftrages, das das Parlament hat, nämlich dass politische Prozesse transparent werden. Hier wird man zu jeder Zeit eigentlich mitkriegen, was draußen los ist, Sonne, Regen, Schnee. Man kann übrigens dieses Glasdach auch verdunkeln. Das ist ein elektrochromes Glas, insofern recht modern, das steht auch immer unter Spannung und kann dann auf bis zu 15% Lichtdurchlässigkeit hinunter gedrosselt oder gedimmt werden, auf Neudeutsch gesagt. Hier sehen Sie jetzt auch kurz die Galerielandschaft. Galerien sind ja auch Teil dieses Transparenzstrebens, dass Menschen bei politischen Prozessen dabei sind. Wie anfänglich schon erwähnt, Parlament als Haus der Demokratie, also als ein Symbolbild, dass hier das Volk regieren kann, braucht natürlich das Volk. Und das Volk soll und muss eigentlich sich beteiligen. Und für eine Beteiligung ist Information sehr notwendig und diese Information holt man sich, indem man wirklich bei den Sitzungen dann dabei ist und sich die einzelnen Abgeordneten anhört. Beispielsweise, wenn man selber politische Ideen hat, dass man auch hier im Nationalrat dann seine Ideen von sich gibt. Ganz oben wird der Bereich sein, wo wir vermutlich auch viel mit Schülerführungen hingehen werden, weil wir dann bei den Sitzungen auch Erklärungen machen können. Das ist der Bereich, der schalldicht ist. Sprich, hier wird man die Sitzungen mit zuschauen können. Ich nehme an, über Lautsprecher wird man dann auch hören können, was drinnen passiert, aber man wird sie nicht stören durch seine Anwesenheit. Hier jetzt noch ein paar Bildaufnahmen von dem alten Saal, der jetzt nur noch mehr eigentlich ein Relikt auf den Fotos ist, aber wir in Österreich sind damit aufgewachsen, dass dieser Raum der wichtigste Raum für die Demokratie und für die Republik war, dass hier irgendwie für fast 9 Millionen Menschen derzeit eigentlich alle wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. Ganz anders, warte, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, so sah Kaspar. der Saal von früher aus. Genau, das ist die Aufnahme von wie er vor der Zerbombung ausgeschaut hat. Genau, richtig. Und so wird er sich jetzt dann in Zukunft uns präsentieren. Und von hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, fliegen wir gleich weiter in die zweite Gesetzgebungskammer, in den Bundesrat. Der wird hier jetzt, wo früher ein Festsaal gewesen ist, unterkommen. Auch hier Eindrücke von dieser Entstehung.
Man hat auch hier natürlich bedacht, diesen Raum so wieder zu erhalten, wie er ursprünglich ausgesehen hat. Man hat die Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt. Man hat auch hier die Luster wieder zurückgebracht. Hier in diesem Raum befinden sich auch die größten Luster. Über 500 Luster aus der Monarchiezeit gibt es noch, 106 von Theophil Hansen, dem Architekten des Parlamentsgebäudes, selbst entworfen. Und hier die größten. Und so sah er aus. Und jetzt einfach noch einige Eindrücke von dieser Baustelle. Immerhin an Spitzentagen arbeiteten bis zu 500 Personen dort. Nicht zu vergessen die vielen, vielen Fenster, über 740 Fenster wurden saniert, über 600 Türen. Einige davon wurden auch an die heutigen Brandschutznormen adaptiert. Man hat großen Wert darauf gelegt, die alten historischen Substanzen zu erhalten. Deshalb hat man oft auch die Wände gut geschützt, verschalt. Denn dahinter verbirgt sich ein Stucco Lustro, und hier sehen wir eigentlich einige Räumlichkeiten, die mehr oder weniger schon fertiggestellt sind. Und ich zitiere jetzt gerne eine Kollegin, die uns immer darauf aufmerksam macht: oberhalb der Türrahmen sieht man noch die Initialen des Kaisers Franz Josef, FJ1. Also in seiner Zeit ist dieses Gebäude entstanden. Und heute leben wir in einer ganz anderen Arbeitswelt. Wir sind im 21. Jahrhundert angelangt, und dementsprechend wurde auch dieses Gebäude technisch adaptiert. Viele, viele Kabeln wurden verlegt. Hinzu kommt, dass das Parlamentsgebäude auch einen energieeffizienten Versorgungsring bekam und bekommt. Man will ja in Zukunft gut 60% der Energiekosten der damaligen Zeit einsparen, was eigentlich in Zeiten von heute sehr, sehr sinnvoll ist. Und dementsprechend wurden viele Kabel verlegt, hauptsächlich im Boden. Wir haben gelernt, an die 1800 Kabeln werden ausgerollt sein. Und auf denen wird man dann auch meistens dann bei einer Parlamentsführung gehen. Ja, aber sie sind jetzt schon verschwunden. Also sie sind Richtig. jetzt schon völlig verschwunden. Eigentlich oft mir auch bis heute nicht klar, wofür man so viele Kabeln braucht. Wenn man drüber nachdenkt, das ist so die Unsichtbaren. So wie das Parlament irgendwie im unsichtbaren Hintergrund arbeitet für viele Prozesse, sind die auch unfassbar, was da für eine technologische Leistung auch hinter so einem Gebäude steckt, dass alles gemanagt ist und organisiert ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, haben wir die Baustelle wieder verlassen. Blicken wir mal einen Blick auf den Chat. Wir sehen jetzt keine Fragen, aber viel Informationen. Vielen Dank, Barbara, für diese. Ja, ab Jänner nächsten Jahres wird es dann auch Führungen wieder vor Ort geben. Bis dahin finden Sie uns hier in der Hofburg. Falls Sie Interesse haben, dann am besten auf die Parlaments-Homepage schauen. Sie sehen sie unten rechts eingeblendet, Parlament.Gv.at, und hier sehen Sie noch unsere weiteren Führungen, virtuelle Führungen. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein und schicken herzliche Grüße aus dem Heldenplatz. Servus.
Hello, ladies and gentlemen. Good evening, good afternoon. Welcome to the tour of the Parliament. We are happy to have you with us. And together with me in the studio is Kaspar. Hello everyone. Hello Shankar. Nice to be with you here. And Looking out of the window. It's so beautiful here on the Hero Square right now with the sunset behind us. Yes, and we want to welcome also our dearest colleague in the chat. Hello Barbara, once again to you. Should you have any questions, please post them in our live chat. And I would say without further ado, let's get started and give you a little bit an idea about the Austrian Parliament and its renovation. This building is located prominently at the Ring Road, was constructed good 150 years ago in the time of a monarchy under the Emperor Francis Joseph. He also gave the order to the architect Theophil Hansen to construct it. And this building has experienced a lot, also some bomb attacks during the Second World War. It was rebuilt in the 50s. And yes, being now in the 21st century, it was time to renovate it. This is how it used to look like, and you will see pictures and images and reasons why they finally decided in 2014 to renovate it. Execution started in 2017, so basically 5 years ago, and now the video should show you what has happened during the last 5 years. We also learned that on the roof there were 44 Attica figures, 22 males and 22 females, showing you the virtues of a nation. They are back already on their position, and the completely roof landscape was made, and very interesting historical elements and materials from the past, like having a Bohemian crystal glass handmade. We have normal glass, but we have also very special so-called electrochromatic glass here to see. More to come a little bit later on our video. You should keep in mind a figure, a statue in front of the Parliament building, which is Pallas Athena, the goddess of wisdom. And yes, I would say it was really a wise decision that they refurbish the historical Parliament building, and in future you should come to that statue, going behind her, entering into the Parliament's ramp, here where we had welcomed our former groups and guests. You will get you have to say how it looked before, because now if the guests are looking this for the first time, it seems quite dilapidated, but of course that was not the case. It was a small visitor center, and this small visitor center will be enlarged. Basically, what was before the visitor center will just now be just the entrance, no? They will enter inside, and inside where there used to be godowns and a large area for storage, there almost, I would say, a huge hall will emerge or has emerged. And you see, for that purpose, something was done that is a constant pattern throughout this construction site, is that the remaining pillars were enforced with steel, basically with reinforced with iron steel grids that were introduced into the pillars, and through that the middle pillars could be removed and that large hall could be created. Why all this fuss? Well, you shouldn't forget that first of all, this is the basement, so there are many rooms above it. It has to be stable, but in this case
what's interesting is that above there is the Great Hall of Pillars, and that has all those gigantic 16-ton, I think 24 16-ton pillars on the top of it. So it was extremely important to maintain the structural balance of this ground floor. And this was done, of course, using modern iron grids who are perfectly capable of carrying all this load. And now this drone shot was taken by Kasper, which just shows the dimension of this interior room. We will also pretty soon see some renderings. These are computer renderings, which of course have an R to show the inclusiveness. So here you can see how on different levels a kind of a museum. I mean, it will be an exhibition about parliamentarianism and about the building. I haven't seen it myself yet, so I can't know exactly what it will be, but I think it will be quite interesting. So now, leaving the lower basement, let's go to the top floor, and there we reach the Great Hall of Pillars, initially made as a meeting room between the two parliamentary halls. So we had the House of Representatives and the House of Lords in the earlier days, of course, in the days of the monarchy. And then the Hall of Pillar was exactly in between. This one was destroyed in 1948 during the Great War, but afterwards immediately repaired and restituted. And then, well, these pictures are almost a bit too quick to show the historical importance of this hall, but 2017 all the furniture was stored in this great hall, and now again a lot of small workshops have been established here during the phase of the reconstruction. But by January 15 all of this will be cleared and the hall will reopen again for guests so that it can be used. I wonder sometimes, Kasper, if people will come now in the open, if they will see the kind of effort and this humongous amount of work that has been put into restituting the historical substance. Because the irony is, once it's all repaired and cleaned up, it looks as if it's always been like that, no? Exactly, yes. I think just people who really know the building before, they will see very well the changes. Okay. Or you will point them out. Otherwise, people will think it is how it was beforehand. What is going to be completely new is a Parliament's restaurant. I mean, we had a smaller one too, but it was not really opened to the public. Now in future we're going to have at the Etika area a brand new large restaurant for everyone, which we're quite looking forward to it. And here we are already now at a side wing in a very, very historical place, the former assembly of the House of Commons, and this being well protected, it was just cleaned. You see here at the beginning they had to take out the old furniture. Already they are back at its position. So we see here how the room used to look like over a couple of months when they all were cleaning the walls and the statue and all decoration elements in there. I tell there are so many stories in there which you will hear when you are coming to visit the Parliament building, and Baba already wrote it. Beginning of next year it's going to open again for us. A highlight of the renovation is going to be definitely also the new redesign of this assembly hall, the assembly of the National Council, which was in the beginning the House of Lords, completely destroyed in the Second World War, rebuilt in the 50s. Some elements also back from that time,
but new elements came also there, and now that's for me always the most interesting pictures, when namely this assembly had not really any roof on there, completely open, looking straight to the sky. Here they had to, or they did take a lot of out to gain more space. I mean, they added 10,000 square meters more of use. A new committee room is also coming under the assembly hall of the National Council. And here we are having this new roof, this dome with this electrochromatic glass. And this is so special because you can dim the daylights. Yes, you can reduce the daylight in there. On the one side you can use the daylight, but when the sunlight is too strong, then they can darken that room. And this is how it used to look like a good year ago. Very impressive. It's feeling bigger. More daylight definitely there. Much more modern, I would say. Modern, yes. But some of the big differences are that the seats will all be arrangeable. They are, of course, accessible by wheelchair, but they also have the same elevated height of the government bench. So this was quite important for many, of course, that there is no hierarchy, there is no within no spatial hierarchy between the deputies and the government bench. Well, this drone shot, as epileptic as it may be, should show us the sheer vastness of this room. It's quite fast, Casper, to be honest. Now we can see actually a real shot again from the top. This top area, this so-called basically the fourth gallery, which is a new addition to the building. It has emerged out of the glass cupola created this space. So therefore, again, this glassed gallery can emerge, which basically is just a gallery like any other, except that this one is shielded off or cordoned off, and you can easily listen and watch the proceedings happen, and at the same time you don't disturb them, because of course it is isolated through the glass panes. Well, the whole Parliament, this whole construction and renovation period has been quite tumultuous, to say the least. We were punctured by the corona epidemic, and of course also while the construction happened, some delays emerged. But now we are at the verge of completely moving back. So by the 15th of January, this building will be reopened for you, ladies and gentlemen, and we do hope that the next time you come to Vienna, or if you are in Vienna, you just drop by. It will be for free, but you'll get a guided tour, and we'll show you this amazing piece of history, this amazing piece of art, and actually this amazing building. By the way, the room that is now being shown here in focus, again showing the arduous procedure of repairing these rooms, is the former budget room and the new room of the Federal Council. Yeah, our second chamber is going to be located in there. They got an upgrade, or? In a way, yes. You can say they got an upgrade. In a very historical place, very well decorated one, and also they are going to have daylight in there, and very excited when they are going to have here their first session. This is how it used to look beforehand, and let's see some other impressions of the construction site. You see here how they are renovating the windows, over 700 windows there, over 600 doors. Some of them had to be also adapted to the fire protection norms. So peak days, over 500 workers.
where there was the largest construction site in whole Austria. I also heard of Central Europe, and here's kind of impression what so happened, and these are going to get into the memories when we are getting back, seeing what all has happened. Here, historical rooms, representational rooms, which are pretty much finished. They are going to be used by the speakers of the Parliament's house. The building itself has got 1,600 rooms. Some of them in historical way, some are very modern, new ones, and all have something in common. They are going to have all the newest technology aspects. I mean, today we are writing all mails, we have fast data cables. The building is going to have also an efficient energy system. With that, they want to reduce energy cost, which I think it's a great idea in times in which we are right now living. And for that, a lot of cables had to be laid out, most of them underneath at the floor. When it's right, it's about 1,800 kilometers, which would be 2.5 times going from one point to the other of Austria. And most of them you are going to walk over when you are coming to visit us. And with these impressions, we want to leave the construction site. Let's have a look into the chat. Well, not really any question, but full of information. Thank you so much, Barbara, for that. I would say thank you very much for being with us around today. Let's show you our next guided tours virtually on the screen, and if you would like to have some real tours, look on our Parliament homepage. We wish you today a pleasant evening. All the best. Servus aus Wien. Servus, bye bye.